আমরা কম্প্রেসিবল ফ্লো এই টপিকটাতে ফ্লুইড যখন এত হাই স্পিডে মুভ করছে, তার ডেন্সিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের সিচুয়েশন নিয়ে আলোচনা করব। এটা আমাদের আগে যে টপিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে, ইন্টারনাল ফ্লো, হ্যাঁ, তারপরে হলো গিয়ে ওপেন চ্যানেল ফ্লো, স্ট্যাটিক ফ্লুইড, হ্যাঁ, এগুলোর থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। তো আমাদের এখানকার ইকুয়েশন সলভিং টেকনিক্সও ডিফারেন্ট। আমরা খুবই এলিমেন্টারি কম্প্রেসিবল ফ্লো নিয়ে এখানে কথা বলবো। কম্প্রেসিবল ফ্লোর জন্য আমাদের আলাদা মিনস অফ এরোডাইনামিক্স আছে, মানে ফ্লুইডাইনামিক্স যেটা এরোডাইনামিক্স সেটা আছে, সেটা কম্প্রেসিবল ফ্লো নিয়ে ইন ডিটেইলস আলোচনা করবে। এটা আমাদের কোর্স ওয়ার্কের মধ্যেই পড়ে। অ্যাডভান্স টপিকগুলো আমরা যখন মাস্টার্সে কভার করব, সেখানেও ইমপ্লিসিট ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো এরকম টপিক আমাদের আছে, এরকম পুরো আলাদা কোর্স 3 ক্রেডিটের। ঠিক আছে, এছাড়াও আমাদের অনেক রেফারেন্স আছে যেগুলো মানে কম্প্রেসিবল ফ্লো নিয়ে কাজ করে এবং কম্প্রেসিবল ফ্লো খুবই অ্যাডভান্স পোর্শন গুলো নিয়ে কাজ করে। অ্যাডভান্স টপিক এখানে ফ্লুইড ডাইনামিক্স এবং অ্যানালিটিক্যাল ম্যাথমেটিক্স হাইলি ইন্টিগ্রেটেড। আমাদের অনেক কি বলে ইকুয়েশনস ডেভেলপ করতে হয় অ্যানালাইসিস সিম্পলি শুরু করার আগেই। তো আমি আশা করবো তোমরা এই টপিকটা পড়ে, আমরা কম্প্রেসিবল ফ্লোটাতে একটু সমস্যা যেটা আমি পার্সোনালি ফিল করি সেটা হলো ইনটিউটিভ না। ইনটিউটিভ কি আমি বললাম যে আমি একটা গ্লাসে কিছু পানি নিলাম, তাই না? ফ্লুইডের যে ইনটিউটিভনেস যেটা আমরা বলি, যে আমি একটা গ্লাসে পানি নিলাম, পানিটা আমি গ্লাসটা কাপ করলে আমি এক্সপেক্ট করছি পড়ে যাবে, তাই না? এবং আমরা যখন স্ট্যাটিক ফ্লুইড নিয়ে আলোচনা করেছি এরকমই হয়েছে। তারপরে আমি এটাকে কি বলে ডে টু ডে লাইফে ফ্লুইডের যে বিভিন্ন ইকুয়েশনস যদি আমি নিয়ে কথা বলি, যেমন আমরা দেখেছি যে অনেক উপর থেকে পানি যখন নিচে পড়ে ঝরে পড়ে, তাই না? অনেক উপর থেকে পানিটা যখন নিচে পড়ছে, ধরো আমার বাসা 10 তলার উপরে যে পানি ট্যাঙ্কটা আছে, সেখান থেকে ফ্লুইড যখন নিচ তলা দিয়ে আমি ছাড়ছি অনেক জোরে পড়ছে পানি, হ্যাঁ। কিন্তু যখন দোতলা বা তিনতলা একটা বাড়ি, এই নিচতলা দিয়ে যখন ফ্লুইডটা ট্যাপটা ওপেন করেছে এত দূরে যাচ্ছে। তো এটাও কিন্তু সরাসরি আমাদের টোরিচেলি ইকুয়েশনের সাথে রিলেটেড, আমাদের ইনটুইটিভ, আমরা এগুলো বুঝতে পারি, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি করতে করতে পানিটা তো দূরে করছি, ঠিক আছে। যদিও প্রথমে আমরা ধরতে না পারি, আমাদেরকে যদি বুঝিয়ে বলা হয় যে এরকম এরকম, তখন আমরা কিন্তু সেটা কি করতে পারি, কোরিলেট করতে পারি। আচ্ছা, কোরিলেট করতে পারি কেন? আমরা এক্সপেরিয়েন্স করছি। কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যদি বলি, আমরা ছোটবেলায় হয়তো খেলেছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঢাকাতে পানির সমস্যা ছিল, আমাদেরকে পানি ধরে রাখতে হতো। এখন অনেক পাম্প হয়েছে, বিভিন্ন এলাকাতে পানি হয়তো ধরে রাখতে হয় না আলহামদুলিল্লাহ। তো তখন যে এরকম বাসাতে কিন্তু পানি ধরে রাখার জন্য মানে টিউব থাকতো, হ্যাঁ পানির টিউব থাকতো, সেখান থেকে পানি একটা গ্রামে, তো সেই টিউবের মাথাটা কি ফ্লেক্সিবল, তাই না? বাইরের দেশে দেখবা ফ্লুইডাইনামিক্স বইগুলোতে উদাহরণ দেয়, হ্যাঁ গার্ডেন হোজ দিয়ে। তো আমাদের দেশে উদাহরণ দিতে হয় এটা দিয়ে, পানির পাইপ। যেমন যে যদা, যেমন আমি বলেছি দেশের যদাচার এরকম একটা প্রবাদ আছে, যে দেশে যে নিয়ম, ওয়েন ইন রোম ইউ হ্যাভ দি রোমান্স, এরকম। তো সেখানে আমাদের যে ওরিফিসটা আছে, সার্কুলার ওরিফিস, সেখান থেকে পানি আসছে, যদি চাপ দাও পানিটা জড়ে যাচ্ছে। এটা আমরা এক্সপেরিয়েন্স করে এসেছি। এখন যখন আমি কন্টিনিউটি ফ্লো দিয়ে যদি তোমাদেরকে বলি যে দেখো আমরা সেকশনাল এরিয়াটা কমিয়ে দিলাম, ফ্লুইডটা বেশি জড়ে গেল, তোমাকে ধরিয়ে দিলে তুমি কিন্তু ধরতে পারছো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আমি ওটা পাইপটার মাথাটা যখন চাপ দিয়ে সেকশনাল এরিয়াটা কমিয়ে দিচ্ছি, তখন কি হচ্ছে, আমাদের ফ্লুইডটা জড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই কম্প্রেসিবল ফ্লোতে এই জিনিস করা যায় না, কারণ কম্প্রেসিবল ফ্লো বেশিরভাগ সময় আমরা গ্যাস নিয়ে কথা বলি। কম্প্রেসিবল ফ্লো কেন? কারণ হলো ফ্লুইডের ডেনসিটি চেঞ্জটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। লিকুইডের ডেনসিটি চেঞ্জ খুব হাই প্রেসার ডিফারেন্সেও খুব একটা হয় না যে কম্প্রেসিবল ফ্লো লিকুইডে আমরা পাবো। কিন্তু গ্যাসের ডেনসিটি দেখা যায় যে তুমি যদি দ্বিগুণ করে ফেলতে পারো, তাহলে ফ্লোটা কম্প্রেসিবল হয়ে যায় ডেনসিটি চেঞ্জের কারণে, ঠিক আছে। তো এর জন্য কম্প্রেসিবল ফ্লো গ্যাস ডাইনামিক্স বা কম্প্রেসিবল ফ্লোটাকে গ্যাস ডাইনামিক্স বলা হয়, এবং এয়ার যেটা সবথেকে কমন গ্যাস, সেটাকে আমরা তখন এরোডাইনামিক্স হিসেবে ওই জিনিসটাকে এরোডাইনামিক্স হিসেবে করে থাকি। কেন? এখানে জিনিসটা খুব কমন। বাট এই গ্যাস বা এয়ারের সমস্যা যেহেতু, এটা কিন্তু আমরা দেখি না। আমি যে তোমাকে বলবো জিনিসটা ইনটিউটিভ, জিনিসটা আসলে এরকম হয়, আমরা দেখি না এই জিনিসগুলা কখনো। বা আমি যদি তোমাকে বলি যে এরকম এরকম হচ্ছে, তুমিও এই জিনিসটা কি করতে পারছো না, দেখতে পাচ্ছ। এই জন্য একটু কাউন্টার ইনটিউটিভ আমাদের কম্প্রেসিবল ফ্লোতে আমরা কিছু জিনিস নিয়ে যখন আলোচনা করব, তো সেগুলো আমাদেরকে একটু কেয়ারফুলি করতে হবে। আমি এক্সপেক্ট করবো তোমরা আমার সাথে একটু কেয়ারফুলি থাকবে। আমি তোমাদের কাছে রিয়েলি সরি, আমাদের এই টপিকটা শেষেই করতে হয়, এছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই। আগে পড়ার এই টপিকটা আগে পড়ার তো কোনো সুযোগ নেই। তো এই শেষের দিকে তোমরা অনেক বিজি থাকো ক্লাস এবং কুইজ, ক্লাস টেস্ট কুইজ এগুলো নিয়ে। তো এই জন্য দেখা যায় প্রত্যেকবারই, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, কিন্তু এটাতে
স্টুডেন্টরা কি থাকে না, অ্যাটেনটিভ থাকে না। হ্যাঁ, এটা করবে। ওকে, আমি তো ক্লাস খুব একটা সময় নিব না, এই ক্লাসের সময়টুকু তুমি অন্য পরীক্ষার চিন্তা বা অন্য পরীক্ষার পড়া বা অন্য পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন এগুলো বাদ দিয়ে এই কম্প্রেসিবল ফ্লো আমরা যে নেক্সট 6টা ক্লাস করব, এই 6টা ঘন্টা তুমি কম্প্রেসিবল ফ্লোটাকে মানে বোঝার চেষ্টা করো, কারণ এটা আমাদের অনেক বেশি লাগবে সামনে। ঠিক আছে, আমরা যদি হায়ার স্টাডিজ করি। ওকে, তো আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের পরে আমরা আসি। When a fluid moves at a speed comparable to the speed of sound, it changes in density and becomes significant, and the flow is termed compressible. ঠিক আছে, খুব এখানে বোঝার একটা জিনিস আছে, সেটা হলো স্পিড অফ সাউন্ড, এই ওয়ার্ডটা। এবং এই স্পিডটা যখন স্পিড অফ সাউন্ডের কম্পারেবল হয়, তখন আমার জিনিসটা কম্প্রেসিবল হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এই যে স্পিড অফ সাউন্ড আমি এটা বললাম, আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে। আমরা নেক্সট ক্লাসে এই জিনিসটা দেখবো যে কেন আমরা স্পিড অফ সাউন্ডের সাথে এটাকে তুলনা করে থাকি, এবং আমাদের হয়তো আজকে পারতে পারি, বোঝা যাচ্ছে না। এবং আমাদের ফ্লুইডটা যখন এই স্পিড অফ সাউন্ডের কাছাকাছি মুভ করে, তখন আমাদেরকে কি হয় যে ডেনসিটি যে চেঞ্জটা হয়ে যায়, সেই চেঞ্জটা অনেক বেশি হয় এবং আমাকে কম্প্রেসিবল ফ্লো হিসেবে এটাকে ট্রিট করতে হয়। আচ্ছা, ট্রিটিং কি? কম্প্রেসিবল ফ্লো ট্রিটিং কি? ট্রিটিং মানে হলো আমার গভর্নিং ইকুয়েশন গুলোতে ডেনসিটি এখন আর কনস্ট্যান্ট না, ডেনসিটি কি ভ্যারি, এটাই আমার কম্প্রেসিবল ফ্লো ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, আমি একটু আগে যে কথাটা বললাম যে দেখো, লিকুইডে কম্প্রেসিবল ফ্লো অবটেইন করা খুব ডিফিকাল্ট। আমরা যদি 1000 টাইমস বাড়িয়ে দিই আমাদের অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারটা, তারপরেই শুধু আমরা কি পাবো, সনিক ভেলোসিটি পাবো একটা লিকুইড, তাই না? এটা অনেক অনেক বেশি প্রেসার। আচ্ছা, কিন্তু আমরা যদি জাস্ট দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেই, তাহলে আমরা গ্যাসের ক্ষেত্রে সনিক ফ্লো পেয়ে যাবো। আচ্ছা, আরেকটা যে কথাটা আমরা বললাম যে গ্যাস ফ্লো যেহেতু কোয়াইট কমন কম্প্রেসিবল ফ্লোতে, এটাকে গ্যাস ডায়নামিক্সও বলা হয়ে থাকে সাবজেক্টে। এবং আমি যে বললাম দুটো কাউন্টার ইনটিউটিভ আমাদের কি আছে, ফেনোমেনা আছে। প্রথম যে ফেনোমেনাটা এটা হলো চোকিং, এবং সেকেন্ড যে ফেনোমেনাটা এটা হলো শক ওয়েভ। আচ্ছা, আমরা এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এই চোকিং ফেনোমেনাটা হলো যে আমাদের একটা ডাক্ট দিয়ে কি পরিমাণ ফ্লুইড ফ্লো করবে, এটা হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সনিক কন্ডিশন। এবং শক ওয়েভটা কি? এটা একটা নিয়ারলি ডিসকন্টিনিউয়াস প্রপার্টি, যেটা সুপারসনিক ফ্লোতে দেখা যায়। এবং এটার পরবর্তীতেই যে জিনিসটা হয় সেটা হলো আমার সুপারসনিক ফ্লোটা সাবসনিক ফ্লোতে চেঞ্জ হয়ে যায় হঠাৎ করে, একদম হঠাৎ করেই আমার সুপারসনিক ফ্লোটা সাবসনিক ফ্লোতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নরমালি কম্প্রেসিবল ফ্লোর পরে ওপেন চ্যানেল ফ্লো পড়ানো হয়, তখন এই হাইড্রোলিক জাম্প, আমরা একটু আগে যে জিনিসটা পড়ে আসলাম, সেই জিনিসটাকে এভাবে বলা হয় যে হাইড্রোলিক জাম্প এখানে শক ওয়েভের মতো। ঠিক আছে, তো আমরা যেহেতু ওটা আগে করে আসলাম, তো ওইরকম একটা, এই যে শক ওয়েভটা ওইরকম একটা ফেনোমেনা, যেটা আমার ফ্লুইডের কন্ডিশনটাকে একদম হঠাৎ করেই চেঞ্জ করে দেয়। নেক্সট আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, আমরা এই যে ফ্লুইড ডায়নামিক্সে আমরা কম্প্রেসিবল ফ্লো করছি, সেখানে যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ডাইমেনশনাল প্যারামিটার মাক নাম্বার নিয়ে আমরা কথা বলেছি। এটাকে ডিফাইন করা হয় কি, ফ্লো ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই স্পিড অফ সাউন্ড দিয়ে। তো সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের এই যে ফ্লুইড গুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি। এই স্মল মাক নাম্বার যদি চেঞ্জ হয়, তাহলে ফ্লুইডের ডেনসিটির চেঞ্জটা খুবই অল্প হয় পুরো ফ্লো ফিল্ডে, এবং তখন আমার এনার্জি ইকুয়েশনকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করা লাগে না, সেটাকে আমরা বললাম আনকাপলড। এবং টেম্পারেচারের যে এফেক্টটা, এই এফেক্টটা আমরা ইগনোর করতে পারি, এবং আমরা পরবর্তীতে আমরা ইকুয়েশন অন্যান্য যে কনস্ট্যান্ট আর মোমেন্টাম ইকুয়েশন সলভ করে পরবর্তীতে আমরা টেম্পারেচারটা সলভ করতে পারি স্মল মাক নাম্বার কন্ডিশন। এবং ইকুয়েশন অফ স্টেট যেটা, সেটা আমাদের দরকার হয় না, কারণ আমাদের এখানে যে ডেনসিটি নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, তো এই জন্য ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোতে আমাদের শুধুমাত্র মোমেন্টাম ইকুয়েশন আর কন্টিনিউটি ইকুয়েশন সলভ করলেই হয়ে যেত। কিন্তু কম্প্রেসিবল ফ্লোতে যেহেতু আমাদের ডেনসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা এই যে মাক নাম্বার 3 এর যখন বেশি হয়ে যায়, তখন এই যে নন নেগলিজিবল ডেনসিটি চেঞ্জ আমরা যেটা বললাম, তো এই ডেনসিটি চেঞ্জটা যখন সিগনিফিকেন্ট, তখন আমাদের এই ইকুয়েশন অফ স্টেট থেকে বোঝা যায় যে টেম্পারেচার এবং প্রেসারের যে চেঞ্জ, এটা সাবস্টেনশিয়াল। তাহলে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে। তো তাহলে টেম্পারেচার যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে এবং বেশ অনেকখানি চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা এনার্জি ইকুয়েশনকে আর কি করতে পারি না, ইগনোর করতে পারি না। তো তাহলে আমাদেরকে এই দুটো গভর্নিং ইকুয়েশনের জায়গাতে বা বেসিক ইকুয়েশনের জায়গাতে চারটা বেসিক ইকুয়েশন একসাথে কাজ করতে হয়: কন্টিনিউটি ইকুয়েশন, মোমেন্টাম ইকুয়েশন, এনার্জি ইকুয়েশন এবং ইকুয়েশন অফ স্টেট। এই চারটা ইকুয়েশন আমরা একসাথে সলভ করার চেষ্টা করি চারটা আননোনের জন্য: প্রেসার, ডেনসিটি, টেম্পারেচার এন্ড ফ্লো ভেলোসিটি। এটাই আমরা যে বললাম যে জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স এবং অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স এখানে দরকার। আচ্ছা, তো এটাই হলো গিয়ে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু কম্প্রেসিবল ফ্লো। আমরা এই কাজগুলো করে থাকি। আচ্ছা, আরেকটু
ফ্লো ক্যারেক্টারাইজেশন, এই ফ্লো ক্যারেক্টারাইজেশনটা মেইনলি গ্যাসের ক্ষেত্রে এবং এক্সটার্নাল এরোডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রে এরকম যে এতগুলো ক্যারেক্টারাইজেশন এটা দরকার হয়। ইন্টারনাল ফ্লো বা ডাক্ট ফ্লোর ক্ষেত্রে আমাদের আসলে ফ্লোটা কি সনিক না সাবসনিক একটু বুঝলেই হয়ে যায়। আর এক্সটার্নাল এরোডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি ভাগে ভাগ করে থাকি, আমরা ফ্লোটাকে যদি মাক নাম্বার 0.3 নিচে পাই আমরা সেটাকে ডিফাইন করে থাকি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো হিসেবে, যেখানে ডেনসিটির চেঞ্জগুলো নেগলিজিবল এবং আমরা সেটাকে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো কনসিডার করে সেভাবে সলভ করে অ্যানালাইসিস করতে পারি। মাক নাম্বার যদি 0.3 থেকে শুরু করে 0.8 এর মধ্যে হয়ে যায় তাহলে আর কি করা যায় না, ডেনসিটি চেঞ্জটাকে আর কি করা যায় না, নেগলেক্ট করা যায় না, এবং এজন্য আমরা ফ্লোটাকে কম্প্রেসিবল ফ্লোর আন্ডারে অ্যানালাইসিস করি, এটাকে আমরা সাবসনিক ফ্লো বলে থাকি। এবং এই সাবসনিক ফ্লোটা আমাদের এটা কি বলে, ওই যে একটু আগে আমরা দেখলাম যে চারটা ইকুয়েশন প্লাস আমরা পরে দেখবো যে আমাদের স্পেসিফিক হিট রেশিও এটাও লাগে, এই পাঁচটা ইকুয়েশন দ্বারা আমরা সলভ করার চেষ্টা করি, বাট এখানে কোনো শক ওয়েভ তৈরি হয়। আচ্ছা, মার্ক নাম্বার 0.8 থেকে মার্ক নাম্বার 1.2, হ্যাঁ এই জোনটাকে আমরা বলি ট্রানজনিক ফ্লো। তো এই ট্রানজনিক ফ্লোতে আমাদের এখানে শক ওয়েভ থাকে এবং এই শক ওয়েভ গুলো এটা সাবসনিক এবং সুপারসনিক রিজিয়নকে ডিভাইড করে। আমাদের এই জোনটাতে আমি যে বলেছিলাম ক্লাসে যে এই জোনটাতে পাওয়ার্ড ফ্লাইট এটা খুবই ডিফিকাল্ট, যেটা যে কনকর্ডেড ছিল এবং যেটা ডিসকন্টিনিউ, কারণ এখানে এই যে ফ্লুইডের মিক্স ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে তাই। তো এটার মাঝখানে যে একটা জোন যে মার্ক নাম্বার 1 সেটাকে আমরা বলি সনিক কন্ডিশন। মার্ক নাম্বার 1 এটা হলো সনিক কন্ডিশন। মার্ক নাম্বার 1.2 থেকে মার্ক নাম্বার 3 কম যদি হয় এটাকে আমরা বলি সুপারসনিক ফ্লো। এখানে শক ওয়েভ থাকে এবং এখানে কোনো সাবসনিক রিজিয়ন থাকে না। সো এই জোনে আবার যে আমাদের যে ফাইটার জেট গুলো আছে এগুলো এখানে তাহলে নরমাল অপারেশন এগুলো পসিবল, কেন আমরা ফ্লোটা জানি পুরো ফ্লোটাই সুপারসনিক এবং সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা, মার্ক নাম্বার 3 যদি বেশি হয়ে যায়, অনেক বেশি না, কত বেশি, এই যে 7-8 পর্যন্ত সেরকম যদি হয় সেগুলোকে আমরা বলি হাইপারসনিক। হ্যাঁ এখানে শক ওয়েভ থাকে এবং আদার যে ফ্লো চেঞ্জ গুলো সেগুলো স্পেশালি স্ট্রং হয়। তো এই হাইপারসনিক ফ্লোটা আমাদের এই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলের স্কোপের মধ্যে পড়ছে না, আমরা সুপারসনিক ফ্লো পর্যন্তই আলোচনা করি। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা In ideal gas relationship, first we have the equation of state. Rho equals to pressure divided by RT. P is the fluid pressure, rho is the fluid density, and T is the temperature. The ideal gas constant or the gas constant is actually defined here with R, where we actually write down the equation of R, and gas constant R equals to universal gas constant, we are representing that with lambda, by molecular mass of the gas. Okay, and here lambda is the universal gas constant. Okay. Now, we define the internal energy for ideal gas in here. For ideal gas, the internal energy or the relation between internal energy U and a specific heat at constant volume, heat at constant volume CV is CV equals to partial differentiation of U by T at constant volume. And from thermodynamics we know the internal energy U only varies with temperature. Okay, as temperature rises, internal energy rises. So instead of partial differentiation we can get direct differentiation for CV value, that is CV equals to then differentiation of U with temperature T. Okay, so from that we can write, or du is actually equals to constant value specific heat
times temperature difference. Okay, and if we integrate this equation, we can get the difference between internal energy in terms of temperature. Okay, that is from T1 to T2, constant volume del T. And the integration actually requires the CV to know the properties of CV. If CV changes with time, then we have to integrate it. Otherwise, we can leave it as a constant. And actually, the CV values, that is the specific heat at constant volume, varies with temperature. Sorry, but the variations are quite large. That is only 30% variation in, say, 1000 degree temperature rise, if I'm not mistaken. Okay, so we can actually 5000 degree Fahrenheit. Okay, they are dependent on temperature, but the dependency is actually very small ratios with temperature. That is only 30% from 0 degree Fahrenheit to 5000 degree Fahrenheit. So we leave, or we take CV as a constant for the flow we are analyzing. So we can have CV outside of this integral. So from this equation, then we can get thus, or therefore, U2 minus U1 is actually equals to CV times T2 minus T1. Okay, and this is an important equation as we can directly calculate the change in internal energy with respect to time here. And let us write down a note, that is, for simplicity, CV is taken constant. For simplicity, CV is taken as constant. Okay. Now we move our concern to the next fluid properties as enthalpy. Okay, and now enthalpy is defined as the enthalpy H is defined as, say, another segment. Okay. Enthalpy H is defined as, let us write this curve. Enthalpy is equals to change in internal energy and the pressure energy. And the pressure energy can be written with respect to specific volume or with respect to density. For our case, we write down the enthalpy in terms of density. Okay. And we have already stated that the internal energy is actually a function of temperature. And from ideal gas equation of this one, let's name this equation as 1. From ideal gas equation, we can have the pressure by density is actually a function of temperature again. So both of this term of this equation, let's name this equation. Let's name equations actually, so we can get, this is equation 2, this is our equation 3, this is equation 4, and this is equation 4, and after integrating we have equation 5. So this equation here we have is our equation 6. So both term of our equation 6 are actually depends on temperature or function of temperature only. So we can write down, that is, the enthalpy is actually a function of temperature only. Okay. Now we can define the enthalpy and the specific heat at constant pressure Cp as, that is, again let's write down, for ideal gas, the relation between enthalpy and
constant pressure, specific heat, or let us write down the variables also. Enthalpy, H, and specific heat at constant pressure Cp is Cp equals to partial differentiation of enthalpy with respect to time at constant pressure, and we have enthalpy is only a function of time, so this partial differentiation then changes to direct differentiation of enthalpy with respect to time, and this is our equation 7. So similarly, like Cv, we again rearrange this equation to get the enthalpy change. So like that is differentiation or change in enthalpy is actually equals to Cp in change in temperature, and by integrating we get H2 minus H1. This actually equals to T1 to T2 integration of T1 to T2 Cp del T. This is our equation 8. And again, we say for simplicity, if we take Cp as a constant, for simplicity, we take Cp as a constant. So we can move it out of the integration and we can have a simple statement as H2 minus H1 actually equals to Cp T2 minus T1, and this is our equation 9. Okay. Now in the next phase we combine our equation 6 and equation 1, that is the enthalpy relation with the ideal gas relation to obtain some relationship with Cp and Cv. Okay, it may be repeating to some of our students, but let me proceed anyway. Now combining equation 1 and 6, we get equation 1. Let me rewrite this one. We have P by rho equals to RT, and we have H equals to U plus P by rho. So we are combining these two equations. Okay, we get enthalpy H equals to internal energy U plus RT. Okay, we differentiate this equation and get small enthalpy is equals to small changes in internal energy plus R and small change in temperature. If we divide each part of equation, let us actually write down the previous one. It's actually in bracket. We do not need to write down in our equation, we just recall. Okay, now we have, if we divide del T with every segment, we have del H by del T equals to del U by del T plus R. And if we try to get a value of del H by del T, we have here from equation 7. And if we try to get a value of del U by del T from equation 3, we have another equation. So from equation, let name this one equation, say this is equation. We have this is as our equation 10. So this is equation 11. Okay, so from equation 3, 7 and 11 we have, from 3, 7 and 11 we have Cp, dH by dt is actually Cp equals to du by dt is actually Cv plus R. So this is actually, we know this equation from our thermodynamic analysis, and it's actually a review of our thermodynamic analysis.
we have this equation here. And the specific heat ratio is defined as the specific heat ratio is defined as K equals to Cp by Cv. Okay, this is our equation 13. So we know Cp minus Cv equals to R and K equals to Cp by Cv, but we just recall those thermodynamic properties. And now if we use equation 12 and 13 to get the values of Cp and Cv in terms of K, we can get Cp as, let us use a bright color, we can have Cp equals to R by K divided by K minus 1 as our equation 14, and we can have Cv equals to R by K minus 1. Okay, this is our equation 15. Okay, we will need these equations from time to time in our compressible flow analysis. Okay, now let us save this one and start afresh with another segment of our today's analysis. Now, for any the first TDS equation, that is, we are handling now entropy. Okay, the fluid property entropy here. Okay, so for ideal gas or any pure substance, the first TDS equation can be defined as, or is actually, I have skipped the term defined, TDS equals to du plus pressure with respect to variation with respect to 1 by rho. This is our first TDS equation. The term S here is the entropy. Okay, S is the entropy here. Okay, now from our equation 6, that is the enthalpy and internal energy equation, if we differentiate this one to get a value of du and these terms, we can have dH equals to du plus, we consider this as uv, P as u, 1 by rho as v. So from here we have the differentiation equation of uv as P times the differentiation of, that is u times differentiation of v, that is 1 by rho. We take 1 by rho as v for simplicity actually, and v times du, that is dp in our case, and we try to find out the value of u, du here, or du is actually equals to dH minus p d rho minus 1 by rho dp. Okay, now from, we name this equation as equation, say equation 16. Okay, equation 16, and say this is equation 17. So from equation 16 and 17 we can write TDS equals to dH minus P d 1 by rho minus 1 by rho dP plus P d 1 by rho.
So these two terms cancels each other, and we have TDS equals to DH minus 1 by rho dt. Okay, this is our equation 18, and this is actually sometimes called the second TDS equation. Second TDS equation. Okay. Now we know for ideal gas the equation of state. Again, we need those equations. So say the equation of state, that is rho equals to P by RT, constant volume equation as du by dt, and the fast TDS equation, sorry, and fast TDS equation we can get, say, from, okay, but we can get the fast TDS equation and the value of CV and rho as P by RT. We can get this TDS equals to du, so du is CV dt, this CV dt plus PD 1 by rho. So we have P as rho into RT. So we write down RT and rho times d 1 by rho. Okay. Now we rearrange this equation as we divide all of the terms with t, that is ds equals to CV dt by t plus t. So we have only r here, but we rewrite r and rho as 1 by rho to match the differential term. So 1 by rho. Okay. And again from the energy equation of state, that is P by RT, Cp equals to dH by dt, and the second TDS equation we get TDS equals to second TDS dH. So dH is actually Cp dt minus 1 by rho into dP. So 1 by rho, from here we have 1 by rho as RT by P, that is RT by P into dP, or again divided by T, we have ds equals to Cp dt by T minus R dP by P. Okay. So we name this equation ds as 19 and this ds as 20. So if we integrate these two equations, we will get two separate formula for finding out the change in entropy. So we have from equation, say, 19. So integrating equation 19 and 20, we have integrating equation 19 and 20, we have S2 minus S1 equals to, from this one, equals to, we have integration of CV dt, that is CV, this one, CV 1 by t. So that is CV constant term and 1 by t, that is ln. So ln from T2 to T1, so T2 by T1 plus R, the constant term R, we have 1 by rho. So ln 1 by rho from rho 2 to rho 1. So ln rho 1, rho 2 as rho
2 was 1 by rho 2 and rho 1 was 1 by rho 1. So we name this equation as 21. And we have equation 20 as S2 minus S1 from this one equals to Cp ln T2 minus T1, T2 by T1, ln T2 minus ln T1 actually, plus, minus R, that is P2 by P1, ln P2 by P1, okay, this is equation 22. Now, for isentropic flow, we can rewrite this equation. We also need this equation for some analysis, but for especially isentropic flow, we have change in entropy as 0. That is, S2 minus S1 is actually 0. So from 21 and 22, we get a term as this equation. We have Cv ln T2 by T1 plus R ln rho 1 by rho 2 equals to Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1 equals to 0. Okay, and from this relationship we can find out again some important observations which we will use in our course again, as T2 by T1 is actually equals to, if we have the power as K by K minus 1 is actually equals to rho 2 by rho 1 to the power K, and this was actually equals to, let us write here actually again, T2 by T1 to the power K minus 1 is actually equals to rho 2 by rho 1 to the power K, and this actually equals to P2 by P1. Okay, so this equation can be written for the ideal gas flow, and as we will actually deal with ideal gas equation, we will use this relationship quite often in our course. So we try to know how they actually formulate. And another corollary or observation can be done from these equations, as actually P by rho to the power K is actually constant. From this equation, if we look carefully, we can see pressure by rho to the power K is actually constant. Okay, so we will proceed further with our analysis in our next. In this class, we will try to derive the speed of sound in a fluid. Now, for this derivation, we are assuming a C is actually moving from left to right to still fluid, that is fluid at velocity v. The after effect of this movement of the flow changes the flow condition on the right side. And if we use this diagram here, we will have the fluid properties are in unsteady condition. Okay, so instead of this control volume diagram, we adopt another control volume diagram where we take the wave as a fixed reference. That is, wave is actually fixed. Fluids are moving from left to right onto the wave at velocity c, and after the wave, the fluids are moving at velocity v equals to c minus del v. So changing the viewpoint enables us to use the steady state conditions, but the terms will be same for both of these equations. So instead of doing an unsteady analysis, to use a steady state analysis, we change the control volume. Okay, the properties will be same from any viewpoint. Now, in figure B,
the steady state one-dimensional equation, that is one-dimensional continuity equation. If I try to write down that, let me write the equation again for control volume of figure B. Steady state one-dimensional continuity equation is equals to, let me go through these parameters or these parameters. I think it's quite understandable. This is the pressure, this is the change in pressure, this is the density of the fluid, this is change in density of the fluid after the wave, this is temperature of the fluid, change in temperature, and this is the volume and velocity, and this is the change in velocity. So the continuity equation refers as the flow rate on that part should be equals to the flow rate, mass flow rate of this part. So we have rho area into velocity is equals to rho area into velocity, and the rho is changed here, area remains same, the velocity changed here. Okay, continuity equation. If we try to find out the change in velocity from this equation, we remove the area A from either side of the equation, and we have rho into C equals to rho into C minus rho into del V plus C del rho minus del rho del V. Okay, or we have rho into C. In both cases, we want to find out the term del V here, so we move them on a side. That is, let us take this rho del V in our left portion, and this one also, that is del rho del V, and we are left out with this one is cancelled out, so we are left out with C del rho. So the equation of velocity or the change in velocity becomes del V equals to C del rho by rho plus del rho. Okay, and what is the implementation? The implementation is that our induced fluid velocity on the right is much smaller than the wave speed, because this is the change in velocity as the wave is moving. So this velocity is actually very small. Why? It's actually depending on the wave velocity and the change in density only, the change due to the wave moving of the air in between them. So the change in fluid velocity on the right is much smaller than the wave speed. So let us write down that one. So the induced fluid velocity on the right is much smaller than the wave speed. Okay. Now, the frictional change or frictional effect actually confined within this wave. So we neglect the friction on the outer portion and apply one-dimensional momentum equation as the effect, or as the frictional effects are confined to the, or confined to the interior of the wave, we apply one-dimensional momentum equation neglecting friction. We apply one-dimensional
momentum equation across the wave. As the one-dimensional momentum equation across the wave, it is summation of force on the right equals to the momentum of the fluid, that is mass flow rate, velocity of the outlet and velocity at the inlet, and this is equals to, at the right side we have the force as pressure times area minus pressure increment times area. This is the change in force, will be equal to the momentum change, that is momentum mass flow rate rho a c times inlet and outlet velocity is c minus del v, and the inlet velocity is c. So again we have each side area. On each side we have the area. So let us reduce the term area. We have pressure minus pressure plus del pressure equals to rho c times del v, and the pressure term also gets omitted. So we have pressure difference across the wave is equals to rho velocity of the wave and change in velocity. So as the change in velocity is small, so the pressure change is also small. So the we already know the equation of sound in a fluid, but we are trying to observe some physical significance in these particular steps of the equation. So we have the induced flow velocity as this one, and we get a decision there, and again we have the induced pressure, so we will have and again a physical significance from this one as well. So if the wave strength is very small, the pressure change is small. So we have here, if the wave strength, that is the c, is small, the pressure change is small. Okay. Let me rewrite this portion. Change is small. Okay. Now, from these two equations, let us name them. Say this is V, equation 1, and we have del V here. So say this is equation 2. So from equation 1 and 2, we have equation 1 and 2, we have del P equals to rho C, and we're using equation of del V here, times C del rho by rho plus del rho. Okay, or we have del P equals to rho C square del rho by rho plus del rho by del rho. Okay. Now, if we try to find out the equation for the wave speed c square, we can write down as c square equals to written problem here. This will be equals to this. Okay. Or now, after multiplying rho, we can have a equation like that one. If we try to find out c square, we can get c square will be equals to del P by del rho.
okay, times rho plus del rho divided by del rho. Now we can use the form is rho by del rho plus del rho by del rho. Okay, partial fraction. Okay, now we can apply that. I was wrong the other time. Now or c square will be equals to del p by rho, here 1 plus rho by del rho, and from this equation we actually get another physical significance of the pressure term, that is, larger the strength of the wave, faster the wave speed. That is, the larger the strength of the wave, faster. The strength of the wave is actually rho del rho by rho, and that is, faster the wave is, faster the wave speed. So a powerful explosion wave moves much more quickly than sound wave, and this is, I think, you can experience if in our society sometimes during some festivals the fireworks or something like that, that sort of say small festive explosions are there. Okay, you can feel the explosion wave before the sound if you are very close. Okay, the powerful explosion wave, you can feel the wave before hearing the sound of the explosion. So this is what it is, the explosion wave. If it's a powerful one, you will feel the wave, explosion wave, before the sound reach your ears, as the powerful explosion wave moves quickly than speed of sound in that medium. Now let us try to find out the wave speed equation from this term here, and we can write down this as the speed of sound. If we represent, we define the speed of sound as a. We define the speed of sound as a, and we find out this reduced to a square equals to, I have missed a del rho, a square equals to del p by del rho. Okay, because if we multiply, we have del p by del rho, and we have a very small term. Okay, both of these del and multiplication of small terms are very smaller or further smaller, so we discard those terms. And from this, as this is an adiabatic process, as this is an adiabatic process, that is, the heat cannot go out from the equation, from the interior of the wave. Okay, we have P by rho to the power k equals to constant from our previous days formulation of ideal gas relationship in adiabatic process. So the term dP by d rho becomes something like this. So rho to the power k into constant.
Okay, and it becomes constant terms k rho to the power k minus 1, or dp by d rho becomes, and this constant is actually key, actually p by rho to the power k, p by rho to the power k, so k rho to the power k minus 1. So we have k minus 1 and k, so p by rho into k. Okay, so our velocity of sound in a medium becomes therefore a, which is actually equals to partial differentiation of p and partial differentiation with respect to of p with respect to rho at constant entropy to the power half, is actually become p by rho k to the power half. And from the ideal gas equation, we know p by rho is actually RT, that is k RT to the power half. So this is our equation, and I think we have adiabatic and isentropic steady flow and Mach number relations for this type of flow. And this type of flow, actually we encounter this type of flow in our compressible analysis if we we consider the fluid as a perfect gas. And in our previous classes we have gone through the thermodynamic analysis and some specific heats in constant pressures and constant volume, the changes in internal energy, the changes in enthalpy, the changes in entropy, for if the flow is isentropic, the power law relations, the speed of sound. And today we have the adiabatic and isentropic steady flow. Now, if we consider the high speed flow of a gas past an insulated wall, the outer flow satisfied a simple relation. And how this comes to this point, let us see with let us see in our board, that is in our say drawing software. Okay, okay, now we consider the high speed flow of gas past an insulated wall. Let's rewrite this one. Considering the high speed flow of gas past an insulated wall. The steady flow energy equation becomes H1 plus half V1 square plus GG1 equals to H2 plus half V2 square plus GG2 minus Q plus work done. Okay. Here H is the enthalpy term. There is no shaft work, as you can see in this flow, and point 1 is upstream of point 2. And this equation is actually valid for every steam tube, for every steam tube. Okay. Now the heat transfer
the heat transfer Q and viscous work done WV are 0 outside boundary layer. Okay. Now this is the velocity boundary layer. So beyond that, the viscous work is actually 0. And this is the thermal boundary layer, delta T, and beyond that, the heat transfer is actually 0. Now we have the potential energy, that is the Z term. The potential energy change is extremely small actually. Small compared to energy and kinetic energy and enthalpy term. Compared to kinetic energy and enthalpy term. So on the outer flow we have, so the outer flow satisfy H1 plus half V1 square equals to H2 plus half V2 square equals to constant. Okay. Now if the flow is brought to rest adiabatically brought to rest, we have H1 plus half V1 square equals to H2, and we can rewrite this as H plus half V square is equals to H naught. Here H naught is the stagnation enthalpy. H naught is the stagnation enthalpy. As it was brought to rest, the point is the stagnation point. So at the stagnation point, the velocity is 0. And from our previous analysis, we know the enthalpy term can be represented by the constant pressure, a specific heat for constant pressure in case of perfect gas. So, or you can write, let's say, for perfect gas, H equals to Cp times T. So we can rewrite our equation as, therefore, Cpt plus half V square equals to Cp T naught. Okay. We are trying to form a relationship between the stagnation temperature and the normal temperature. We will discuss why we are doing that. Now, if we divide by Cpt in all of these terms, we get 1 plus V square divided by 2 Cpt equals to T naught by T. Now, we want to exchange the value of Cp with K. So we write down 2 times Kr divided by K minus 1. This is Cp. Times T equals to T naught by T. Rearranging, let us write down, say, as Cp equals to Kr, K minus 1. Okay.
Now, rearranging, we have or 1 plus k minus 1 v square divided by 2k rt equals to t naught by t. Now, this term is actually the square of the flow velocity. So, or 1 plus k minus 1 v square divided by 2a square equals to t naught by t. So, from this we can rewrite, therefore t naught by t is actually equals to 1 plus k minus 1 by 2 Mach number square, as Mach number is equals to v by a. Okay, and since the speed of sound a is proportional to actually t to the power half, we can have stagnation condition for this parameter also. A naught by a equals to t naught by t to the power half, and this represents by 1 plus k minus 1 by 2 ma square to the power half. So, for these two equations to be true, the flow needs to be adiabatic only. Okay, and this relation actually holds against shock waves also. Okay, as the only condition for these two equation, the flow needs to be adiabatic only. Okay, that is, let's write down this equation only need adiabatic flow assumption. Thus holds even across shock waves and frictional losses. Okay, we'll get back to this later. Now, if the flow is also isentropic, if the flow is also isentropic, we can write down isentropic relations for stagnation pressure and stagnation density, as p naught by p is actually equals to t naught by t to the power, as we have known the isentropic equation, to the power k minus 1. So this equals to 1 plus half k minus 1 into Mach number square to the power k by k minus 1. Okay, and the density equation rho naught by rho, that is stagnation density, it equals to t naught by t to the power 1 by k minus 1. So this equals to 1 plus half k minus 1 Mach number square to the power 1 by k minus 1. Here P naught stagnation pressure and rho naught stagnation density. Now we can formulate another equation from this term also for the stagnation velocity, okay, or the maximum velocity. Not the stagnation, sorry, I have mispronounced this. Maximum velocity. Say, when the temperature and enthalpy drops to absolute zero, the velocity achieves a maximum value from this equation. When the temperature and enthalpy drops to absolute zero, from this equation H
we have h plus half v square equals to h naught. Okay, from that we have, or v equals to 2 into h naught, or v square equals to 2 into h naught. That is, we say this as the maximum velocity. V max equals to root over 2 h naught or 2 cp t naught. Root over 2 cp t naught. Okay. This is also an equation we can derive from this adiabatic and isentropic steady flow of gas past an insulated wall. So let us go back to our slide and see what we can learn from this. Okay, now the adiabatic and isentropic steady flow, we have these equations for adiabatic flow: the relation between stagnation temperature and temperature of the temperature at a point, the relationship between it should be stagnation velocity a naught divided by a. These relations are for adiabatic flow, and for isentropic and adiabatic flow we have the stagnation pressure and pressure at a point relationship, the stagnation density and density at a point relationship, like this. Now if we consider the flow to be sonic, so at sonic condition and for air, that is the value of k is 1.4, we can derive some fixed values for this relationship. That is, the sonic condition points are called critical values. That is, critical pressure is 0.5283 pressure of stagnation pressure for sonic condition and for air, and those equations are followed like this. The velocity we have found out, the equation of velocity is here, and the maximum velocity at sonic point should be represented by this equation. And what is the implementation? We can say for air without the sonic condition, the equations reduce to this one, that as we have known the value for air, and bulk of our practical calculations are done for air. That is, the compressible flow usually found in aerodynamics, and the aircraft actually moves through air, or inside the jet engines, the fluid is actually air. Then we spray the fuel and burn it there. So the Mach number relationship just we have discussed. If we consider them, the fluid, if we consider the fluid to be air, we can have this reduced or the simplified visualization of those equations. So from this equation, we can actually find out the flow parameters or the flow conditions in a duct when flow is going through velocities near speed of sound, that is at high Mach numbers. And if we consider the flow as adiabatic, we can find out the different values of our or the different values of the fluids at different parametric values of the fluid at our required positions. So